PSNA from Biomedical Department. So first of all, thank you so much for this opportunity. And so before I start, I'll just give a quick introduction about me. So I did my UG in PSNA and completed in 2018. So I worked for 2 years there in Chennai for in a private company, and then currently I'm pursuing my master's degree in University of Texas. So this is my first semester here. So before I start this presentation, so I'd like to ask a common question. So why biomedical engineering? So for me, I chose biomedical engineering because I was a science student in school, so I was very much interested in biology. I wanted to do a course in college which had biology, so I chose biomedical engineering. So now I would like to ask some of you, what is your uh, what is your reason for choosing biomedical engineering as your undergraduation degree? Anyone can volunteer. Anyone can feel free to unmute yourself and you can tell me. So what is the reason? It may be any reason. Anyone would like to volunteer? Anyone would like to tell what is the reason for you to choose biomedical engineering? Okay. So, as I said, so for every individual, there would be different reasons. So, for me, I wanted to choose biology. So, for others, for some of you, it may be you wanted to go for medicine, but then you didn't have enough cutoff. You weren't prepared for that, and so you chose biomedical engineering. For some of you, it may be you wanted to do biomedical engineering since your schooling because you know there is a course called biomedical engineering. You know about what it is. You might have a brother or sister who had already done this course. You are passionate about doing so whatsoever. So you have got into this course and you are supposed to give your best in it. So that is what I wanted to say. And so next, there are a couple of things which you must definitely know about since you have chosen this course. So this is not only for biomedical engineering. This is like it's something which is very common, but then I would speak in the aspect of biomedical engineering. So these are the things which I felt it was very helpful when I was studying, and there are also things which I didn't know. I did not know when I was doing my undergraduation. So I wanted you all to know these things because you shouldn't regret in future. Like you shouldn't think that, oh my god, I didn't know this when I was doing my UG degree. If I would have known this, I would have been even more better right now. I would have been in a better job right now, or I would be in a better university, or if you want to do a post graduation, I would be in a better university. So these are some of the things which you need to keep in your mind when you like this is the right time for you to know these things. So first thing is interacting with people. So interacting with people is this interaction with people is not like the chit chat which we do in the class with our friends. So that is also something which is very essential. But then apart from this, you need to interact with people subjective. Uh, so you need to interact with your seniors. You need to interact with your professors. So it must involve some subjective aspect in it. So you need to talk with them, like what are they doing, what are their projects. So you can feel free to just interact with your seniors because at this moment they are going to be your direct contact. So you might know some of your seniors, so you can directly go to them and you can ask like, so how is your class going on? So you can just start the conversation like this. So you can develop the conversation like that. So at first might be most of them would be hesitant to speak to you because you will be someone who is very new to them. But then if you just keep on trying, you might succeed in your conversation. Also you can interact with people who are into this field. So there would be a lot of people who are already working in a biomedical company. So when you just go and interact with them, just you can have a informal interaction. So you can come to know what is the advancement, what is the current trend in this field. So what are the things you need to know, so for you to get into that place. So these are
this all these things would be coming under this one category. So when you just interact with people, feel free to interact, have a confidence, you just go and speak to them, so that you can get to know what is happening around you. And next thing is going to be learning a new skill. So actually this thing is, I have just put something in three words. So skill is something which you need to start learning right away. So you may think that, okay, I'm just a first year student, I've just enrolled into my UG degree, so I have a lot of time, there are 4 years to finish, so after that maybe I can learn something. So yes, I was also in the same position when I was like you. So I thought, okay, you have a lot of time in hand. Maybe when I go for an interview, I can just prepare a day before, or I can just prepare a month before. When I just look on to the job description, I can just prepare the skills which I need. So that doesn't work. So what you need to do is, you need to know what skill is necessary for you. So there might be people who are aspiring to get into certain companies. So then I think probably you all or you should know like what are the companies which manufacture medical devices or which are oriented towards medical devices. So if you know that, you might know that what are the skills which is necessary, so you should start working towards them. So I have just given one example of this. So one is MATLAB. So MATLAB is a tool which you commonly use most of the time in biomedical. So you use it for signal processing. I think some of you might know about it. So no worries, like you will be learning about it in your maybe second year or third year in your UG. So this is one of the main skill in this, and there are also a lot of programming languages which you need to know. And also I would like to add something else. So a lot of you, including me, I wasn't very much interested in coding. So I didn't want to choose computer science because I was like, I was to a stage that I didn't want to code. So but then you cannot just omit coding when you, though you are in a biomedical engineering stream. So you at least need one programming skill for you to get a job. So, for instance, this can be MATLAB, this can be a C program, this can be a C++, this can be Python or Java, anything. But then you need to be aware or you need to learn one skill when you finish your degree. So, that is one important point. So, aligned to this new skill, there is one more, which is the online course. So, there are a lot of online courses for students to take. I think you can log in with your student ID if you have, or you can enroll into these courses. So one is Nptel. Nptel is a course which is being offered by IITs. When you just type Nptel, you get a lot of you get a tab in which they list a lot of courses which you can take. These are certification courses. So it is like you can gain a certificate out of it, and you can also learn a skill out of it. So it is very much essential for you to do a certification course for building up your resume. So it is better if you do online courses. So these are some of the examples like NPTEL, Coursera. These are the online courses which are offered. Um, so there are a lot of courses which you can take, and there are also exams. So they grade you and they give you a certificate based on your exams for these. So next important thing is implant training and internships. So I think some of you might be aware of these terms and most of you might not. So implant training and internships are very essential for our stream. For biomedical, it is something which is very essential. So this is because, so there will be some of you might want to go for a job when you finish your biomedical engineering. So for these things, what happens is there are a lot of biomedical engineers competing for that particular job. So what happens is you need to have some practical experience in your hand when you want to get into that job. So that is possible when you get into an implant training or an internship. So what implant training is, so you go to a hospital. So there is a biomedical engineering department in every hospital. So you go there and you just
You just request them for an implant training session with them. You just submit your resume to them, and if they offer you, you get to work with them. You get to work with a biomedical engineer in the hospital. So it would be for a month or a two. So possibly if you are some of you from Madurai or somewhere, you have Meenakshi Mission Hospital there, you have Apollo Hospital. So those hospitals offer implant trainings. I don't know about the current scenario because I did an implant training before COVID. I don't know how does it work right now. So implant training is something which gives you overall it gives you a knowledge how the hospital atmosphere works. So you can just accompany the biomedical engineer working there to how he or she services the instruments there, how they install the instruments. So you get to get contacts with the doctors as well. So implant trainings, it is very essential for you. An internship is something, it is more or less like an implant training, but then you get a lot of practical experience in internships. So what you do is you get hands-on training when you go for an internships. So internships are usually done when you are in your semester holidays, or when you finish your undergraduation degree, you can go for an internship. So there you can work hands on, you can get a practical knowledge, you get an experience for that. So these, again, internship is going to help you again for your future job. So I got an opportunity to do implant training with Meenakshi Mission Hospital in Madurai, and then I did an internship with Siemens and a Debel Lab. It is a laboratory in Bangalore. So these are the two internship experience which I have. So these are something which is with regard to the job. So there might be also some of you who wanted to pursue your higher studies after you finish your undergraduation degree. It can be ME, it can be masters, anything. But then for these things, I know that it is these things are like it is very these things are very early for you right now, but then you need to know certain things so that you can just plan ahead, because these were some of the things which I didn't do. So you need, like, at least if you don't, it is not essential that you need to start preparing right now, but then you need to know what it is. So when you want to do, or when you want to pursue higher studies after you finish your biomedical engineering undergraduation, so you need to start preparing for certain exams when you want to do your higher studies. So for ME, I think when you want to get into a proper when you want to go for an IIT or an NIT, you give an exam called GATE. So I think again you need to start preparing for it when you are in third year even. I think it's a bit late. So it's better if you start like you start when you are in second year or third year. You need to prepare a lot for that exam. So I haven't given that, but then I have heard from some of my friends that it is a little difficult. So you need to, if you want, you can go for a course, or if you can do a self study for that. So you need to work really hard for that. So it is better if you start when you are in a third year, possibly fifth or sixth semester. And when you want to come for your masters, so masters degree, you need to take up some of uh, some of the exams. So one for United States, it is GRE. Most of you might have come across this exam. So GRE is an exam, and you need to take an English proficiency exam, which is TOEFL. So apart from that, there might be certain exams for that particular university which you want to come, and also your GPA and CGPA in your undergraduation, that is your biomedical engineering in your UG, also matters for that. And apart from United States, you can also go for Europe for your master's degree. So for that, I think you need your IELTS. So you need to prepare for that when you are about to finish your BE degree. So you when you are about to finish the undergraduation, and and if you want to pursue your masters, or if you want to pursue your post graduation immediately after your BE degree, you need to start working from your third year or your final year. What I did was I took 2 years of break after my BE degree. I worked there in India, and then after 2 years I came here for my master's degree. So it can be any way, it can be your choice. Like if you want to do your master's immediately, you can do. You need to start working when you are studying your BE degree, but then if you want to take a break, you can just do work for some time, and then you can come for your master's degree or your post graduation in India as well. So yeah, so these were the things which I wanted to share with you all.
Yeah, you can ask me any questions if you have. Welcome, Mary Colleen Grace. Welcome you to the meeting. Vaibhavi, you are a senior. Vaibhavi, Mary Colleen Grace is a senior to you, right? You are 2018 passed out, Vaibhavi, right? Yes, sir. I'm 2018. Yeah, Mary Colleen Grace is here. She is also in Okay. US. Okay. 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 Welcome, Mary Colleen. Thanks, everyone. Thank you, Morgan sir, for the intro. Okay. Is Vaibhavi taking questions, or can I jump right in? Yeah. She's about to complete. She's taking questions. After that, you may start your Sure. presentation. Thank you. Thank you, Colleen. Sounds good. Students, ask some questions. If you have any questions, any of you can ask. You're most welcome. நல்லா இருக்கீங்களாக்கா? Hi. Good. அக்கா நீங்க எப்படிக்கா போய் அமெரிக்காவில் சேர்ந்தீங்க? அமெரிக்கால சேர்ந்தீங்கன்னா எப்படி எக்ஸாம்ஸ் பத்தி கேக்குறீங்களா இல்ல எதை எக்ஸாக்டா எதை பத்தி கேக்குறீங்க நீங்க? என்ன எக்ஸாம் எழுதணும்னு கேக்குறீங்களா இல்ல ப்ரொசீஜரா? ஸோ இங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து நீங்க ஜிஆர்இ அண்ட் டோஃபல் 2 எக்ஸாம் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்கோர் வச்சும் உங்களோட பிஇ டிகிரியில வந்து நீங்க எடுக்கிற அந்த ஜிபிஏ, சிஜிபிஏ கால்குலேஷன் வச்சு நீங்க இங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு அட்மிட் கிடைச்சதுன்னா தென் நீங்க வந்து இங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து வரலாம். அதுதான் வந்து இட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். மேபி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல. ஸோ Any questions? It's very bad not asking questions, right? And then night 11 o'clock, they are taking signal for you. You are not asking questions. Do you have any doubts? உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ண முதல்ல ஐடியா இருக்கு சார். உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு முதல்ல ஐடியா இருக்கு. எனக்கு புரியல. மாஸ்டர் பண்ணணும்னு முதல்ல ஐடியா இருக்கு சார். நான் யூஜி படிக்கும் போதே வந்து மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும்ன்ற ஐடியா இருந்தது. பட் தென் இமீடியட்டா படிக்கிறதுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஸோ பட் தென் நான் படிக்கணும்ன்றது இட் வாஸ் இன் மை மைண்ட். ஸோ எப்படியாவது படிச்சிடணும் அப்படின்றது. ஸோ 2 இயர்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டு தென் ஐ கேம் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ். இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அது இன்ஜினியரிங் கஷ்டமா இருக்குமா? இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. பட் தென் என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருந்தது. ஸோ நீங்க அந்த தெரில, எனக்கு பர்சனலா நான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஒரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து அது மாறும்னு நினைக்கிறேன். பட் தென் ஐ திங்க் கம்பேரிட்டிவா அது ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான். ஏன்னா என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதை ரொம்ப ஈஸியா தான் ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க படிக்கும்போது. ஸோ எங்க பிளேஸ் ஆனீங்க? நான் யூஜி முடிச்சதுமே வந்து ஐ திங்க் ஒரு மெடிக்கல் கோடிங் கம்பெனி பிளேஸ் ஆனேன். பட் தென் நான்
அதுக்கப்புறம் வந்து நான் யூஜி முடிச்சதும் வந்து நான் இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டேன். ஏப்ரல்ல முடிச்சேன். மேல வந்து பெங்களூர்ல வந்து டிஃபென்ஸ் பயோ இன்ஜினியரிங் லேப்னு டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோடது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லேப் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து ஒரு 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன். ஸோ அது எப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆனா உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னா நீங்க கூகுள்ல வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும். டிஆர்டிஓ வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து ரெகுலரா வந்து போட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ரெகுலரா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும்ன்ற இது இருந்ததுன்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட். அப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐ ஒர்க் இன் லா ஃபர்ம். அந்த இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு ஃபார் 2 இயர்ஸ் பேட்டன் ட்ரைனிங்கா ஒர்க் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஐ கேம் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் இயர். Akka, do you have any about business? Business in medical devices they are asking, or business in general? No, after doing this UG, I'm planning for doing MBA and I want to keep an diagnostic center. Okay. So, Then again, I'm not aware about the business area, but then you can you can have you can get into touch with your seniors or someone. எல்லாருக்கும் லிங்க்டின்றது யூ மைட் பி நோயிங், பாசிபிளி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லிங்க்டின் ஒரு ஆப். ஸோ இட் இஸ் லைக் யூ கனெக்ட் வித் பீப்புள். ஸோ மேபி யூ கேன் ஜஸ்ட் அதுல வந்து யூ கேன் ரீச் அவுட் வித் யுவர் சீனியர்ஸ், ஆர் நீங்க அதுல போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்தந்த ப்ரொஃபஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து யூ கெட் இன் டு டச். ஸோ அதை வச்சு நீங்க அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா யூ கெட் ஐடியா எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது யூ கெட் டு நோ ஃப்ரம் தெம். ஸோ மேபி அமிஷா நீங்க லிங்க்டின்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க யாராவது பிசினஸ் இதுல இருக்கிறவங்க. பிகாஸ் எனக்கு அவ்வளோ ஐடியா இல்லை அதை பத்தி. okay, Akka, thank you. Thank you. என்ன படிச்சிருக்கீங்க? எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் வந்து நான் என்பிடெல்ல ஒரு கோர்ஸ் வந்து படிச்சேன், பயோமெடிக்கல் நானோ டெக்னாலஜின்னு. ஸோ அதுதான் ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ். ஸோ அண்ட் தென் என்பிடெல்ல ஜென்ரலா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்குலாம் கோர்ஸ் பண்ணேன். பட் தென் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா பண்ணது வந்து ஒரு கோர்ஸ் தான், பயோமெடிக்கல் நானோ டெக்னாலஜின்னு என்பிடெல். அவ்வளவுதான். Students, do you want to ask any other doubts? Thank you, Ibavi. Thank you for your session. It's very interesting. Actually, our students like a lot. Thank you, sir. Thank you for your interaction, Ibavi. Thank you, sir. I will call you. I will call you shortly. Else, I will call you in the morning. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Mary Colleen Grace. Yes, sir. Yeah. Fine. How are you, Mary Colleen Grace? I've been good, sir. How are you? Yeah, fine. Thank you for accepting the offer, Mary Colleen Grace. Yeah, of course. I hope I do a good job after Vaibavi because she pretty much covered everything that I had prepared. So I hope that I do justice. So can I go right in? Yeah. You may start your. Thank you. You may start your thing. Okay, sure. So, good morning, everyone who is in India, and good evening, Vaibavi. As you all know, my name is Mary Colleen Grace. I also went to PSNA College of Engineering and Technology, and my major for my undergrad was Biomedical Engineering. After I graduated, I worked in Cognizant for a year,
and I moved here to San Jose, California to do my master's in biomedical engineering. I graduated last year. I was the class of 2020. I graduated during the pandemic, and right now I work at Abbott. So Morgan sir wanted me to share a little bit about my journey, why I chose biomedical engineering, and how I ended up here. So for me, my passion for medical devices began when I was in 10th standard back in India, and I did an assignment for my school that was based on medical devices. So I went to Apollo Hospital in Madurai and looked around the devices there, how they worked and stuff, and it really encouraged me. And I wanted to do something that could benefit people, advance healthcare. And I chose PSNA College of Engineering. One of the reasons where they were one of the pioneers in the program, and also uh, it was uh, it was close enough to Madurai, so I would commute every day to school. Once I graduated, or before I graduated, this was in my final year at PSNA when I started looking out for getting placed on campus. And I attended the campus interview with Cognizant and got placed at Cognizant and worked there for a year. And while I was working as a software developer there, in the back of my mind, I always wanted to contribute back to the medical devices industry and stuff like that. Even in my final year, I was looking into GRE and programs abroad. And I did most of my preparation towards the end of my third year and beginning of my fourth year. During my fourth year, I was preparing for campus interviews and stuff, but I always wanted to like give my GRE at some point. So I got placed at Cognizant, but Cognizant did not call me in until August the following year. No, August the same year after I graduated. So I had some time in between to actually give my GRE. So that's when I gave my GRE and also TOEFL, which is an English test for schools in the US to evaluate your English proficiency. So I gave both of those exams, and then Cognizant called. So I worked at Cognizant for a year, and then I decided that I wanted to move back to biomedical engineering and contribute to medical devices industry. So I applied for San Jose State, got an admit, and moved here in the August of 2017. And during my school here at San Jose State, I worked as a TA. TA is teaching associate, and they pay you money, and also your tuition gets waived, so you don't have to pay for your tuition. And that's how I kind of managed my stuff around here. I also did a summer internship at a company called PC Test Engineering Lab in Morgan Hill, California. And that also helped me get a feel of what the industry looks like and what people expect and stuff. And before I started at Abbott, I worked at a company called MedFree, and I worked as both an R&D engineer for some time and transitioned to a manufacturing engineer for some time. That experience gave me a high level overview of what it is to work in the medical device industry, right from the product consumption phase all the way to manufacturing it in a clean room. And right now I work as a RA specialist. So I deal with the FDA and take care of the submissions. Before a medical device can be sold in the US market, it has to be approved by FDA, which is the Food and Drugs Administration. So I work with the submissions, make sure that that the documentations and guidances, we follow the guidances the FDA has for a class 3 medical device. Yeah, that's a little bit about me. And as Vaibhavi said, I encourage you guys to start thinking about what you'll do after you graduate, whether you want to be placed on campus in a software company or work in a medical device company,
or do your master's abroad, I would say it's never too early to start thinking about it. Being in a first year, it's like a great time for you to set your own path. I would also encourage you guys to try different things. It's not like software and medical device industry is the only way to go. I remember when I was in PSNA, we went to PSG in Coimbatore to attend a MEMS conference. And that really opened up my eyes to how things in microelectromechanical scale work. So keep exploring, be curious, don't hesitate to ask questions. Yeah. And if you guys have any questions for me, I'm willing to answer them right now. ஏதாச்சும் 4-5 வார்த்தை தமிழ்ல பேசுங்க. இந்த இதை பத்திக்கா, பயோமெடிக்கலை பத்தி. பயோமெடிக்கலை பத்தி என்ன சொல்ல? கொஞ்சம் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கக்கா. Actually, they are first year from first year medical in Grace. Okay. Some students, most of them are very satisfied. They are understanding your slang. Some students didn't understand. That's a problem. So don't take it any wrong way. So அதனால தான் அவர் தமிழ்ல கேக்குறாரு. ஓகே. மெடிக்கல் டிவைஸ்னா வந்து ஹார்ட் லங் மிஷின், லைஃப் சப்போர்ட், வென்டிலேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் மெடிக்கல் டிவைஸ்ன்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணின்னு கேட்குறீங்களா, இல்லாட்டி மெடிக்கல் டிவைஸ்னா என்னன்னு ஜென்ரலாக கேட்குறீங்களா? நீங்க ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்? ஸோ எனக்கு வந்து நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது பயோ மேஜர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி, ஹியூமன் அனாட்டமின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைட் ஆஃப் திங்ஸும் வந்து ரொம்ப இன்க்விசிட்டிவாக இருப்பேன். எப்படி லாஜிக் கேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி எல்இடி 1 0ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் அனாட்டமியை கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தனால நான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணேன். நீங்க யூஎஸ் போறதுக்கு என்ன எக்ஸாம் எழுதுனீங்க? நான் ஜிஆர்இ எழுதினேன். அப்புறம் டோஃபில்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் இருந்துச்சு, அதுவும் எழுதினேன், இங்கிலீஷ் எக்ஸாம். ஸ்கோர்க்கா? சாரி, என்ன சொன்னீங்க? ஸ்கோர். ஒரு எக்கோ கேட்கறனால எனக்கு ஒழுங்கா புரியல. இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. அது உங்க ஸ்கோர் என்னன்னு கேக்குறேன். ஸ்கோர் எனக்கே ஞாபகம் இல்லை, நினைக்கிறேன் 362 something like that. ஜிஆர்இ ஸ்கோர் கேக்குறீங்களா, டோஃபல் ஸ்கோர் கேக்குறீங்களா? போத். நான் டோஃபல் வந்து 111 அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஜிஆர்இ வந்து it depends on the school that you choose. ஒவ்வொரு ஸ்கூலோட வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஸ்கூல் வந்து என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ சானோசே ஸ்டேட்டோட மினிமம் என்னவோ அதோட 20 பாயிண்ட்ஸ் கூடயோ அதை வச்சிருந்தேன் என்னோட ஜிஆர்இ ஸ்கோர். நீங்க வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க?
இங்க வந்து நிறைய பைத்தான் படிச்சேன், மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் படிச்சேன், எக்ஸ்கோட் ஸ்விஃப்ட்டை வச்சு எப்படி மொபைல் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இப்ப எல்லா மெடிக்கல் டிவைஸுமே கூட ஒரு ஆப்போட வருது. ஸோ நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ற ப்ராடக்ட் பேர் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் லிப்ரேட் 2. நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது வந்து கண்டினியூஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் மிஷின். ஸோ டைப் 2 டயபெட்டிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பிளட் சுகர் ஹையா போச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்சுலின் எடுப்பாங்க. ஸோ நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ற டிவைஸ் வந்து யூஸ்வலா எப்படி பிளட் குளுக்கோஸ் மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஃபிங்கர்ல ஒரு பிரிக் பண்ணி ஒரு டிராப் ஆஃப் பிளட் எடுத்து அது அந்த டிவைஸ் மேல வச்சு லான்செட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிக் பண்ணி அந்த டிவைஸ்ல வச்சு அந்த டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டிவைஸ் வந்து உங்க பிளட் சுகர் எந்த எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு சொல்லும். ஸோ அந்த அந்த அது வந்து ஓல்டு டெக்னாலஜி. அதுல வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரீட் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். காலையில ஒரு தடவை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் மத்தியானம் ஒரு தடவை, நைட் ஒரு தடவை, ஒரு 4-5 தடவை தான் பண்ண முடியும். பட் நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ற டிவைஸ் வந்து கண்டினியூஸா அவங்க லெஃப்ட் ஆர்ம்ல வந்து அந்த சென்சரை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அட் எவ்ரி 1 minute உங்க பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபோன் ஆப்ல வந்து அது காட்டும், எவ்வளோ உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல் இருக்குதுன்னு. ஸோ அதை வச்சு டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் 1 ஹவருக்கு நான் இன்சுலின் எடுக்கணுமா இல்லாட்டி டயபெட்டிஸ் மாத்திரை எடுக்கணுமா அதெல்லாம் அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Hi, Ka. May I please know your UG CGPA? சத்தியமா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக் 8.7 ஆர் சம்திங் லைக் தட். 10.0 தானே கேக்குறீங்க? ஸோ யூஎஸ்ல எப்படி நீங்க வந்து உங்களோட நீங்க மாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ண அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து WESன்னு ஒன்று இருக்கு, வேர்ல்டு எஜுகேஷன் சர்வீசஸ். அவங்க வந்து நீங்க இந்தியால படிச்ச எல்லா கோர்சஸ் எல்லா GPA ஓட ஈக்குவலண்ட்டை வந்து யூஎஸ் ஈக்குவலண்டா மாத்துவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவில் 0 to 10 ஸ்கேல் இருக்கிற மாதிரி இங்கே 0 to 4 ஸ்கேலு. ஸோ அவங்க 0 to 4 ஸ்கேலுக்கு என்னோட இந்தியன் GPA கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 3.6 இருந்துச்சு. ஸோ யா இங்கே உள்ள கிரேடிங், இங்கே உள்ள GPA எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப உங்களோட அட்மிஷனை வந்து இம்பாக்ட் பண்றது வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், GRE அண்ட் TOEFL. அதுல எவ்வளவு நீங்க மார்க் வாங்குறீங்களோ அதை பொறுத்து. அதுக்காக அண்டர் கிராட வந்து லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க, அதுவும் அந்த நாலேஜும் உங்களுக்கு தேவை. யா பட் எல்லாத்தையும் அவங்க யூஎஸ் ஈக்குவலண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. சில சமயம் இந்த யூனிவர்சிட்டி கேட்குற கோர்ஸ் வந்து நீங்க அண்டர் கிராட்ல படிக்காட்டி அது ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து கொஞ்சம் அண்டர் கிராட் கோர்சஸை நீங்க திரும்ப படிக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கும். ஸோ yeah, hope that answers your question. ஹாய் அக்கா. இன்டர்ன்ஷிப் ஏதாவது பண்ணீங்களா? சாரி, நம்ம யூஜில எடுக்கிற ஸ்கோர்க்கும் யூஎஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா? கம்மியா லோ கிரேட் எடுத்துட்டா? நீங்க நீங்க பிக் பண்ற கோர்ஸ், ஸோ நீங்க எந்த ஸ்கூலுக்கு அப்ளை, எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அதைய பொறுத்து நீங்க உங்க கோர்சஸை சூஸ் பண்ணணும். இப்போ இன்கேஸ் நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் சைட் ஆஃப் மெடிக்கல் டிவைசஸ் போகணும்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் போதே நிறைய லாங்குவேஜஸ்லாம் கற்றுக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி மெக்கானிக்கல் சைட் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் போதே நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எடுங்க. பட் எனிவே இங்கே வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ நான் சூஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்து என்னோட மாஸ்டர்ஸ் தீசிஸ் வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் டிவைசஸில் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 2-3 அண்டர் கிராட் கோர்சஸ் நான் ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்டாக எடுத்தேன். தேங்க்யூ அக்கா. Could you
பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கக்கா. எதை பத்தி? யூஜி படிக்கும்போது கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கக்கா. நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது மோகன் சார், பிரேமா மேம்லாம் இது நடத்துனாங்க, கொஞ்சம் பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ். அப்புறம் ஆப்டிடியூட் புக்ஸு, இன்டர்நெட்டு, ப்ரோக்ராமிங் குவிசஸ், geeks4geeks.com அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கேட்குறீங்களா இல்லாட்டி மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனி கேட்குறீங்களா? சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ப்ரோக்ராமிங்ல வெல்வர்த்தா இருக்கணும். மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. ஏன் இது பண்றோம், இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கிளாஸஸ்க்குலாம் நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. பேசிக் லாஜிக் நல்லா புரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ அது புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே நீங்க பில்ட் பண்ணிடலாம். நான் என்னை கேட்டா ஆரம்பிக்கும் போது C++, ஜாவா அதில் ஆரம்பிங்க. எடுத்தோடனே பைத்தானுக்கு போகாதீங்க. ஏன்னா பைத்தான்ல வந்து முக்கால்வாசி லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம கோடை ஓட்டிடலாம், அண்டர்லைங் நாலேஜே இல்லாமல். ஸோ பேசிக் லாங்குவேஜஸ், அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அதுலலாம் எப்படி கோட் பண்ணுறதுன்னு இப்போவே நல்லா கற்றுக்கோங்க. தயவுசெய்து மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க, அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்காது. ஸோ நல்லா புரிஞ்சு கோட் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஒரு பேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க. படிக்கணுமேன்னு படிக்காம, நான் இதுதான் நான் இந்த லாஜிக்கை ஃபாலோ பண்ணனால தான் எனக்கு இந்த அவுட்புட் வருது, அந்த மாதிரி நீ லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ண கத்துக்கோங்க. அதுவே மெடிக்கல் மெடிக்கல் டிவைசஸ் எப்படி ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்றோம்னு கேக்குறீங்களா? ஸோ எல்லா டிவைசஸ்மே இந்த காலத்துல வந்து சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ற கண்டினியூஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து அது கூட ஒரு ஆப் வருது, அது பேரும் ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே 2 ஆப். ஸோ அதைய நீங்க ஆப் ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் சைட் தான் அந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ iOSக்கு வந்து எக்ஸ்கோடுன்னு ஒரு ஐடி இருக்கு, இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் பேர் ஸ்விஃப்ட். ஸோ ஸ்விஃப்டை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்கோடில் வந்து iOS ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது எப்போவுமே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து வெப்சைட் இல்லாமையோ, ஒரு சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாமையோ, இல்லாட்டி மொபைல் ஆப் இல்லாமையோ நிறைய மெடிக்கல் டிவைசஸ் இல்லை. ஸோ உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொல்றனால நீங்க ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும்னு இல்லை. ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சைட் ஆஃப் மெடிக்கல் டிவைசஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த ரவுட்ல இருக்கிற கோர்சஸ்லாம் எடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் சைடு இருக்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு R&Dல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ரீசர்ச் பண்ணி நிறைய பேப்பர்ஸ்லாம் படிச்சு எப்படி ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் வந்து கான்செப்ட்ல இருந்து டிசைன் இன்புட்டுக்கு வந்து எப்படி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எடுக்கலாம். ஸோ முதல் உங்க பேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எதுல நீங்க பேஷனேட்டா இருக்கீங்களோ அதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ coursera.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அதுல நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. க்ரோ வித் கூகுள்னு ஒன்று இருக்கு, அவனும் நிறைய ஆட்டோமேஷன் வித் பைத்தான், டேட்டா அனாலிசிஸ் வித் R and பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா எப்பனாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூக்கா. நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு சென்சர், அப்போ டயபெட்டிஸ் சென்சர், அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குமா அதை யூஸ் பண்றதுனால? ஸோ நான் வேலை பார்க்குற கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ற சென்சாரா? ஆமா ஆமா. ஓகே. ஸோ அந்த சென்சார் வந்து 14 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு புது சென்சார் மாற்றணும். ஏன்னா ஷவர் பண்ணும்போது, ஸ்விம் பண்ணும்போதெல்லாம் தண்ணி வந்து அந்த அட்ஹெஷன், அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸோட இன்டர்ஃபியர் பண்ணிச்சுன்னா அந்த சென்சாரோட டியூரபிலிட்டி வந்து கம்மியாயிரும்.
ஸோ 14 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு புது சென்சார் அந்த பேஷண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் இன்கேஸ் அவங்க ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா. சென்சாரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு ஒன்றும் இல்லை. பட் இப்போ புதுசாக வந்து ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே 3ன்னு சொல்லிட்டு யூரோப் மார்க்கெட்டில் ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அது சிஇ மார்க்கிங் வாங்கியிருக்கு. ஆனால் இன்னும் எஃப்டிஏ வந்து அதை யூஎஸ்க்கு கிளியர் பண்ணல அந்த டிவைஸை. ஸோ ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே 3 வந்து அது சென்சார் கூட ரீடர் இல்லை, வெறும் ஃபோன் ஆப்பும் சென்சார் மட்டும்தான். ஸோ சென்சார் வந்து உங்கள் ரைட் ஆர்ம், அப்பர் ரைட் ஆர்மில் வச்சுருப்பாங்க. பேஷண்ட்டோட ஸ்கின்னோட அட்ஹெஷன் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. எப்போ ஃபோன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கோ அதுவே வந்து ஸ்கேன் பண்ணாமல் உங்கள் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லும். ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் ரேஞ்சை செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் வந்து 60 மில்லிகிராம் per டெசிலிட்டர் வந்து லோவர் ரேஞ்சுன்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே உங்கள் பிளட் குளுக்கோஸ் போச்சுன்னா உங்கள் ஃபோன் ஆப் வந்து அலார்ம் கொடுக்கும். தேங்க்யூக்கா. இந்தியன் பிரைஸ் என்னக்கா? தெரியலையே. இங்க வந்து எல்லா மெடிக்கல் டிவைஸுமே வந்து இன்சூரன்ஸோட லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டோட இன்சூரன்ஸ் பொறுத்து அவங்களோட கோபேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் வந்து பாதி பே பண்ணும் டிவைஸ்க்கு, டிடக்டபிள் போக மிச்சதை வந்து பேஷண்ட் பே பண்ணுவாங்க. பட் இந்தியாவில் எவ்வளோன்னு தெரியல. நான் வேணா கூகுள் பண்ணி பார்த்து சொல்கிறேன். வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Which hi. Hi, Ka. Hi. Which university did you do your higher studies? San Jose State University. So dollarsல வந்து without insurance வந்து over the counter $339 ன்னு போட்டிருக்கான். ஓகேக்கா. வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? நீங்க கோடிங் சம்பந்தமான கோர்சஸ் என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க? அக்கா சி படித்தேன், C++ படித்தேன், ஜாவா படித்தேன், பைத்தான் 3 படித்தேன், ஸ்விஃப்ட் அண்ட் எக்ஸ்கோட் படித்தேன். இப்போ ஆர் படிச்சுட்ருக்கேன். ஏன்னா டேட்டா அனாலிசிஸில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி எடுத்துக்கோங்க. சியில் வந்து நீங்கள் நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிக்கணும்னு இல்லை. ஸோ அண்டர்லைன் கான்செப்ட்ஸ் முக்கால்வாசி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங், C++, ஜாவா, பைத்தான், ஸ்விஃப்ட் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேற லாங்குவேஜ் நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா அது ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். என்னோட கரண்ட் ஃபேவரட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து அக்கா, நீங்க படிச்ச சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ் உங்க ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல யூஸ் ஆச்சா? ஆமா, நான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா ஒர்க் பண்ணேன் காக்னிசன்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது. அப்புறம் இங்க வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்டா கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணேன். அப்ப வந்து பைத்தான் 3 யூஸ் பண்ணேன். அக்கா, நீங்க அங்க பாக்குற ஒர்க் ப்ரொஃபைல் பத்தி சொல்லுங்க. எதை பத்தி? அங்க பாக்குற ஒர்க் பத்தி. ஓகே. ஸோ நான் அந்த டிவைஸை தான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னோட கம்பெனி வந்து ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே 2ன்னு ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனி. அது கண்டினியூஸாக வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மானிட்டர் பண்ணும். அதுக்கு வந்து ஒரு சென்சார் கொடுப்பாங்க. அந்த சென்சார் வந்து அப்பர் ரைட் ஆர்மில் வந்து பேஷண்ட்டோட அப்பர் ரைட் ஆர்மில் வந்து ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க.
14 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு புது சென்சார் மாற்றணும். ஸோ அது வந்து பேஷண்ட்டோட பிளட் ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போகாது, பட் இன்டர்ஸ்டிஷியல் டிஷ்யூ வரைக்கும் போகும். அங்க இருக்கிற குளுக்கோஸை வந்து அது சென்ஸ் பண்ணி பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோட்ஸ்ல டேக் பிளேஸ் ஆகி அது அந்த கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக மாற்றி அந்த சென்சார் வந்து ரீடருக்கு கொடுக்கும். இப்போ யூரோப்ல இருக்க ப்ராடக்ட் ஃப்ரீஸ்டைல் லிப்ரே 3க்கு வந்து ரீடர் இல்லை, ஸோ வெறும் ஃபோன் ஆப் தான். ஸோ சென்சார் வந்து ரீடருக்கு கண்டினியூஸாக பேஷண்ட்டோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை பெட்டராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிவைஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோட வேலை இந்த கம்பெனியில் என்னன்னா, எல்லா டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா அது எல்லாத்தையும் வந்து நான் எஃப்டிஏன்னு ஒரு ரெகுலேட்டரி கம்பெனி ஏஜென்சி ஒன்று இருக்கு, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சப்மிட் பண்ணுறது, என்னென்னலாம் அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்ன்னு கேட்குறது. ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து லோ குளுக்கோஸ் அலாம். ஸோ நாங்கள் ஆர்என்டி பண்ணும்போது நார்மலாக எப்படி மற்ற மொபைல் ஆப்ஸுக்கெலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து அலாம் கொடுக்குமோ அது மாதிரி தான் நாங்களும் டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். பட் எஃப்டிஏ வந்து பேஷண்ட்டோட ஃபோன் வந்து டூ நாட் டிஸ்டர்ப் மோடில் இருந்துச்சுனாலும் அந்த அலாம் வந்து சவுண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு புது லைப்ரரிஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி அந்த ஓஎஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் ஓவர் ரைட் பண்ணி இன்கேஸ் அந்த பேஷண்ட்டோட ஃபோன் ஏரோப்ளேன் மோடில் இருந்துச்சுனாலும் டூ நாட் டிஸ்டர்ப் மோடில் இருந்துச்சுனாலும் அது ஓவர் ரைட் பண்ணி அந்த அலாம் சவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணோம். ஏன் எஃப்டிஏ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தாங்கன்னா, இன்கேஸ் அந்த பேஷண்ட்டோட பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக போயிடுச்சு, 60க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா இவென்ச்சுவலாக அவங்க ஹைப்போகிளைசீமியான்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அதுக்கு போய் இவென்ச்சுவலாக கோமா, இட் மே ஈவன் ரிசல்ட் இன் டெத். ஸோ அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிகாஷன்ஸ் அவங்க எடுக்கிறதுக்காக அந்த அலாம் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அந்த ஃபீச்சர் அப்படின்னு எப்படியே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்ஸ் அக்கா. என்ன இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணீங்க? நான் மதுரையில் இருக்கும்போது அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்டர்ன்ஷிப் ஒன்று பண்ணேன். இங்கே வந்து பிசி டெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் லேப்னு சொல்லிட்டு மார்கன் ஹில்ல ஒரு கம்பெனியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணேன். அக்கா மாஸ்டர்ஸ் என்னக்கா பண்ணீங்க நீங்க? ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதேதான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் with a concentration in medical devices. ஓகே. அந்த டிவைஸ் சப்போஸ் 14 டேஸ்க்குள்ள டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? டிஃபெக்ட்டா எப்படி என்ன மாதிரி சினாரியோ சொல்றீங்க? அது ஒர்க் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா, ஒரு சென்சார் வந்து ரீடருக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு கேக்குறீங்களா? ஆமாக்கா. ஸோ ஒவ்வொரு பேக்கேஜ்லயும் வந்து 2 சென்சார் வரும், ஒரு ரீடர் இல்லாட்டி ஃபோன் ஆப் ஏதாச்சும் ஒன்று வரும். ஸோ ஒரு டிவைஸ் வந்து வேலை பார்க்காம இருந்துச்சுன்னா அவங்க அடுத்த சென்சரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த 14 டே பீரியட்க்கு. அப்படி அதுவும் ஒர்க் பண்ணலன்னா நியரஸ்ட் ஃபார்மசிக்கு போனாங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி கஸ்டமர் சப்போர்ட் கஸ்டமர் கேர் கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க எப்படி வேற டிவைஸ் வாங்குறது, இல்லாட்டி அந்த டிவைஸ்ல அவங்க என்ன தப்பு பண்றாங்க அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூக்கா. Hi Ka, how did you the GRE and TOEFL exam? Do you went for coaching or something? ஜிஆர்இக்கு வந்து GREedge.comனு ஒரு வெப்சைட் இருந்துச்சு, அதில் படித்தேன். டோஃபலுக்கு வந்து இடிஎஸ்காரனே வந்து நிறையா மார்க் எக்ஸாம்ஸ் வச்சுருந்தான். ஸோ சும்மா கூகுள் பண்ணி டோஃபல் மார்க் டெஸ்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வரும். ஸோ டோஃபலுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு இல்லை, பட் எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கும், ஸ்பீக்கிங் இருக்கும், ரைட்டிங் இருக்கும். ஸோ டைம் கன்ஸ்டெயின்ட், ஸோ அந்த அவன் கொடுக்குற டைமுக்குள்ளே உங்களால் அந்த ஃபுல் பேசேஜும் ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியுது, அதே தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ
டோஃபலுக்கு நான் கோச்சிங் போல, பட் ஜிஆர்இக்கு வந்து greh.comல நான் படிச்சேன். Thank you so much. Hi, Ka. Actually, you have a good accent. And எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் சொன்னது வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஆக்சுவலி இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது, பட் மெடிக்கல் அண்ட் கோடிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சைட்லேயும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி தெரியுது. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் இட். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சேயிங் த ப்ராசஸ் till your PG degree and for the jobs too. Yeah, of course. Thank you so much. Yeah, you're welcome. தேங்க்யூக்கா. இந்த செக்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ பயோமெடிக்கல் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஜெயகீர்த் நான் சொன்னதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெடிக்கல் டிவைசஸும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் எப்படி ரிலேட்டடாக இருக்குன்னு நான் ரொம்ப ஒன்றும் நான் டச் பண்ணல. ஸோ ப்ராஸ்தட்டிக் ஹேண்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேண்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இன்கேஸ் ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து அவங்களோட ஆர்மை லூஸ் பண்ணிட்டாங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த ஆர்ம்ஸ் வந்து ஆம்பியூட்டேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஸ்தட்டிக் ஹேண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ராஸ்தட்டிக் ஹேண்ட் வந்து ஆர்ம் மாதிரி ஒரு ஸ்லீவ் மாதிரி ஒன்று அட்டாச் பண்ணிக்குவாங்க. அதை வச்சு அவங்க லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எப்படி அதுக்கு பிளேக்கு வருதுன்னா, அதில் உள்ள மோட்டார்ஸ், அது எப்படி எவ்வளோ லோட் அவங்களால தூக்க முடியும். ஸோ இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஹேண்ட் வந்து அவங்களால 5 pounds தான் தூக்க முடியும், இந்த ஃபோனை கூட அவங்களால தூக்க முடியாது அப்படின்னா அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எப்படி மெடிக்கல் டிவைசஸோட ரிலேட்டடாக இருக்குன்னா, அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்ம், ப்ராஸ்தட்டிக் லெக்ஸ், அதுலலாம் எவ்வளோ லோடு அந்த ஹேண்டால் பேர் பண்ண முடியும், எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ், எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் அதில் ஆக்ட் பண்ணால் அது வந்து அதால் தாக்கு பிடிக்க முடியும், அதையெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தேவைப்படும். Thank you, sir. Thank you for your guidance about biomedical engineering. Thank you. Please. Thank you, Akka. You're welcome. வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? தேங்க்யூக்கா. இந்த செஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. Yeah, you're welcome. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எதுவும் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க, இல்லாட்டி ஜிஆர்இ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இல்லாட்டி இங்கே வந்துட்டீங்க ஆனால் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கல, இல்லாட்டி எப்படி ரெக்ரூட்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறது, எப்படி லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறது, என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட இமெயில் வந்து மோகன் சார்ட்ட இருக்குது. ஓகேக்கா. தேங்க்யூக்கா. ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கனை பத்தி யூஜிலே ஃபுல்லா படிச்சிடலாமா இல்ல பிஜி படிக்கணுமாக்கா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்க்கா. ஓ, ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ். பியூர்லி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அண்டர்கிராட்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிறையா படிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா, இப்போ நீங்கள் அண்டர்கிராடில் படிக்கிற கோர்சஸ் பத்தலைன்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் கூகுள் உங்கள் கையில் இருக்குது, இன்டர்நெட் உங்கள் கையில் இருக்குது, ஸோ coursera.com உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கூகுள் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி இன்னும் நிறையா படிச்சுக்கலாம். பட் கண்டிப்பாக அண்டர்கிராடில் இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுக்கும், என்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ்னால் என்ன, எப்படி வேலை பார்க்குதுன்னு. பட் இன்னும் இன்டெப்த்தாக ரிசர்ச் பண்ணுறது வந்து பியூர்லி உங்களோட கியூரியாசிட்டி, உங்களோட பேஷன், எவ்வளோ டைம் அதில் டிவோட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதை பொறுத்து நிறைய நாலேஜ் நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம். ரொம்ப நன்றிக்கா. நீங்கள் சொன்ன இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்ம் இருக்குல்ல, ஆமாம், அது வந்து நம்ம நார்மல் ஆர்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா? நம்ம நார்மல் ஆர்ம்
இப்போ இருக்கிற ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து எவ்வளோ க்ளோஸாக நார்மல் ஆர்ம்க்கு மாதிரி அதை ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இன்னும் அதில் நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு, நிறைய டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்கு இல்லை, இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு வரல. பட் நிறைய கம்பெனிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராஸ்தட்டிக் ஆர்ம்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இங்க நான் இருக்கிற பே ஏரியால ஆல்மோஸ்ட் 500 பிளஸ் மெடிக்கல் டிவைஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப்னா குட்டி கம்பெனி, ஆபட், கூகுள் மாதிரி பெரிய கம்பெனி இல்லை. ஸோ அவங்க இந்த எல்லா ஆல்பபெட் கூடயுமே ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அதுவும் ஸ்டார்ட் அப்பா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அவங்க பெரிய கம்பெனி ஆனாங்க. ஸோ இப்போ பே ஏரியால வந்து 500 பிளஸ் மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு. அதுல மேபி 10 to 15 கம்பெனிஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம், சில பேர் ஹார்ட் லங் மிஷின்ல ஒர்க் பண்றாங்க. COVID-19 பேண்டமிக் அப்ப நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வென்டிலேட்டர் அதெல்லாம் சீப்பா எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஐடியாஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இதான் கரெக்ட் டைம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு. நான் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது, அந்த ஹேண்ட் வந்து நம்ம ஹேண்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுமான்னு. ஸோ இந்த கியூரியாசிட்டியை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போங்க. நான் நிறையா இன்டர்நெட்ல வந்து சும்மா மூவிஸ் இதெல்லாம் பார்த்து, அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் தேவை, பட் அதுதான் வாழ்க்கைன்னு இருக்காதீங்க. உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், உங்க பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்க்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ டைம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ்க்கா. நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க? அண்டர்கிராட் வந்து பிஎஸ்என்ஏல பண்ணேன். மாஸ்டர்ஸ் வந்து சான் ஜோஸ் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில பண்ணேன். ஸ்கூல் ஸ்கூல் வந்து செயின்ட் ஜோசப்ஸ்ல படிச்சேன், மதுரை. Hi, Ka. Is the diabetes machines available in India? எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீஸ்டைல் ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் செல் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். பட் நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போது அந்த ஃபிங்கர் ஸ்டிக்கை வச்சு பிரிக் பண்ணி 1 drop ஆஃப் பிளட் எடுத்து அதை குளுக்கோமீட்டரில் வச்சு அப்படி பிளட் சுகர் லெவலில் மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்தியாவில் கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. Okay, thank you. அக்கா, இந்த கோவிட் டயத்துல வந்து உங்களோட அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருந்துச்சுக்கா? நான் ஒன்றும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல கோவிட்க்கு. ஏன்னா அந்த டைம் தான் நான் கிராஜுவேட் ஆயிருந்தேன். ஸோ அந்த டைம் முக்கால்வாசி வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன், வேலை தேடிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. அண்டர் $500 யார் வென்டிலேட்டர் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு $1 million கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சேலஞ்சஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் நான் ரொம்ப ஒன்றும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அதில். பட் என்னோட கம்பெனி வந்து ஒரு 10-minute COVID-19 டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிப் பைனாக்ஸ் நவுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த கிட்ல வந்து 2 ஸ்வாப்ஸ் வரும். ஸோ 2 நாஸ்ட்ரில்ஸ்லையும் 5 சர்க்கிள்ஸ் கிளாக் வைஸ், 5 சர்க்கிள்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணி அந்த டிவைஸ்குள்ளே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா 10 minutesல நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு COVID-19 இருக்கா, பாசிட்டிவா நெகட்டிவான ரிசல்ட் சொல்லும். பைனாக்ஸ் நவ் அந்த டிவைஸ் பேர். தேங்க்ஸ்க்கா. Hi, Ka. Thank you for spending your valuable time with us. Yeah. It was a useful session. Once again, thank you. Yeah, you're welcome. Mary Colleen Grace, thank you so much for your session. You're welcome, sir. It's really very nice. Our students are very interested to ask many questions. Yeah, I can see the curiosity. I really hope that they take this curiosity and their questions to the next level and not stop here. Sure. Okay, ma. Thank you so much.
please first tell my thanks to your mother because I didn't get your contact number. So நான் அம்மாவை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணேன். நைட்டு 10:30க்கு அம்மாவுக்கு தான் கால் பண்ணேன். Okay, no problem, sir. Thanks to her, okay? Yeah, sure. Thank you, Colleen. I will call you later. Sure, sir. Thanks for organizing this event, and thank you all for listening to my talk, I believe, and thanks for all the nice questions. I really enjoyed answering all of them. Thank you once again. Thank you, Colleen.